Das Veteran Krankenhaus hat schon schwierige Patienten gesehen. Aber nicht wie diesen. Oberst Richard Voss war 7:12 morgens einschläferwordens. Nach dem Ein Ausbildungskonvoi auf einer Nassenstraße verunglückt war. Das Traumateam war bereit. Die Intensivstation war vorbereitet. 20 Mitarbeiter waren in formier UND standen bereit. Nix davon spielt eine Rolle. Als Oberst Voss auf der Trage das Bewusstsein wiedererlangt. Wacht nicht auf der Intensivstation. Wacht in einem Schauplatz, der längst nicht mehr existiert. UND sein Körper reagiert mit allem, was 30 Jahre Kampferfahrungen in eingebrannt hatten. 3 Jahres versuchten es, 7 Pflegekraft versuchten es. Der Sicherheitsdienst wurde gerufen UND zog sich wieder zurück. 40 Minuten lang führt einer der im höchsten dekorierten Kommandeur, der Marine Corps, einen Kampfeinsatz mitten in einem Krankenzimmer. Niemand erkannte. Lena begann gerät, ihr schickt. Als sie durch die Flirterhort. Sie musst es nicht sehen. Sie was genau, was sie de Hort. Sie stieg die Tür auf, ungefragt zu werden. Die behandelnd Arsten sagt sie soll den Raum verlassen. Lena verlies nicht. Sie durchkehrt den Raum. Buet sich nazu ihm herunter sagt 6 Worten sein, or die Niemand sans Hornkani. Oberst Richard Voss erstarrte vollständig. UND's 20 Fachkraft standen schweigend, die UND versuchten zu begreifen, was sie gerät miterlet hatten. Der Notruf kam 6:58 morgens hierin. Ein Ausbildungskonvoi war auf der Nassen Zufahrtsstraße entlang der Ostgrenze des Stützpunkts verunglückt. Ein schweres Fahrzeug, ein Schlechtstraße, ein Fahrer, der im falschen Moment gegenlenkt UND wir Tonnenstahl in ein seitlich Roll schickt, die wir Sekunden durch UND Verletzungen versagt, die das Sanitätsteam vor Ort einstuft, Beaverman beschloss, den kritischsten Verletzten in das 7 Minuten entfernt Veteran Krankenhaus zu verlegen. Oberst Richard Voss traf 7:12 auf einem Rückenbrett mit einem Schädelhirntrauma. Das schwergenig war, das bereits versammelt UND eingewiesen Traumateam mit jener besonderen, dringlichen Effizienzarbeit, die Menschen in den Tag legen, wenn ihnen klar ist, dass das Zeitfensters wischen Gestehinem UND verhinderbarem in Minuten, nix Stunden, bemessen ist. Die Intensivstation war vorbereitet. Die behandelnde Ärztin, Dr. Sarah Berger, hat die Tria Notizen vom Einsatz auf dem Weg von der Lobby nach oben zweimal durchgesehen. 20 Mitarbeiter standen bereit. Alles, was vorbereitet worden kann, war vorbereitet wordens. Nix davon reicht für das, was Geska, als Oberst Richard Voss zu Bewusstsein kam. Kam Kampfen zurück. Nicht verwirrt. Nicht auf die gewöhnliche Art disorientiert wie ein Mann, der aus einem Trauma und einem fremden Ort erwacht, sondern kämpfend mit der Wohlständigen. Erschreckenden Präzision eines Menschen, dessen 30 Jahre Kampffragung wohlständig die Kontrolle über die ebenso lang entrainiert institutionell Disziplin übernommen hatten. Sein Augen öffneten sich UND fanden Bedrohungen. Beaver sie Gesichter fanden. Sein Arm haben sich mit der gupten Ökonomie eines Manns, der in einer feindlichen Umschwung Raum sich herumschafft, der Sauerstoffsglotch flog zuerst, mit einer einzigen Bewegung herausgerissen. Ein Infusionstand folgt, traf einen Assistenzarzt hart im Unterarm, sah das dieser zurückwich UND nicht wieder vortrat. Oberst Voss schrei nicht. Top nicht. Betrieb Parameterabwehr. Die spezifisch, Methodist Reaction eines Nervensystems, das 30 Jahre lang genau auf dies Art von Situation trainiert wordens war UND nun mit aller Kraft in einem Raum reagiert, der keine Ahnung hat, wie dem begegnen sollt. Dr. Berger versucht, es zuerst. Sina hörte sich von links, die Hand sichtbar, die Stimme kontrolliert, mit 30 Jahre not vollmetes in dem Rücken. UND Oberst Voss sah sie, in, wie ein Mann, sich eine hörende Gestalt in einem geräumten Gebäude ansieht. Bewordet, eingeordnet, unter Kontrolle gebracht,
sei kam nicht nahe, genig en die trage herren. Die naxen sex versuch brachten onlich Ergebnis. Jetter blieb hinter der engen nahe Zurich. Die vermedizinisch sinnvolles handel notig Gusenwehr. Der Sicherheitsdienst word nach 20 Minuten gerufen und Zog, sich nach der 23. wieder Zurich. Die freigave für ein Sedierung per Injection erfolgt, nach 30 Minuten. Doch die Injection kann nicht verabreicht werden. De dafür ein körperlicher Zugang notig war, der schlicht nicht bestand. 40 Minuten nach Ankunft von Oberst Richard Voss im Veteranenkrankenhaus hatten 20 ausgebildete Fachkraft versucht und versagt. In zu erreichen, und die behandelnde Arstenstand im Rande Roms und Wag Optionen ab, die MIT Jetter verstrichenen Minuten werden. Lena war 4 Minuten in ihr Schicht, als SIES durch die Flirterhort. Nicht die Alarm, die hat SIE schon vom Aufzug AUSG hort. Nicht die erhobenen Stimmen, auch die hat SIE gehort und als Thiel einer Situation eingeordnet, die bereits von Lutten gemenagt word, deren Aufgabe genau das war. Was SIE darunter, in der Cousin Lukis Wischens wie Alarmzeichen, hort, war etwas, das SIE seit 5 Jahren nicht mehr gehort hat und dennoch so erkannt. So, wie der Körper dinge erkennt, für die einst trainiert word, ganz gleich, wie viel Jar sie der Vergangen sind. Sie blieb stehen. 4 Sekunden lang stand SIE in der Flirter. Dann stieß SIE auf, und jemanden am Erlaubnis zu bitten und das jemand sei deren Geben hat. Einzutreten. Dr. Berger sah SIE sofort. Sie sagte, SIE soll gehen. Nicht harsch, nur die Nap, ingültig Anweisung einer Arztin, die eine kritische Situation manic und kein zusätzlichen Variablen gebrauchen kann. Lena reagiert nicht darauf. Sie las bereits den Raum. Die Positionen de Personals, die Abstand zur Trage, die besondere Qualität von was Bewegungen. Wir sehen Augen den Raum absuchten. Im Muster einer Bedrohungsanalyse statt in dem einer verarbeiteten Verwahrung. Diocese Muster hat SIE schon gesehen. Sie hat es schon einmal gemenagt. In umgebunden, in denen die Konsequenzen ein Skydernser Reblich ho hier wären als hier. Sie durchkehrt den Raum. Und zu hetzen. Und die Aufwillig, angekündigt Anhörung, die jeden vorherigen Versuch hat Skydern lassen. Sie bewegt sich in dem Tempo und Winkel, den die Situation verlangt, statt in dem Tempo und Winkel, den 20 Jahr Krankenhausbildung normalerweise herbringen. Sie erricht die Trage. Dr. Berger fordert, sie erniet auf, zurückzutreten. Lena buet sich hineinander. Der Raum war laut von Allermann, und der Respannung 40 gescheiterte Versuch. Und was Lena in Oberst Voss sagt, wurden einer Lautstark gesprochen, die niemand sonst im Raum erricht. 6 Silben, gesprochen auf die Art wie man Dinge sagt, die einen bestimmten, gedelten Kontext gehören und keinem Allgemeinen. Die Art wie man jemandem etwas sagt, das nur Zwischens wie Menschen Bedeutung hat. Die Wissen, worauf sich basiert. Der Raum hort nicht. Was der Raum sah, war das, was Danekam. Oberst Richard Voss erstarrte vollständig. Nicht allmählich, nicht MIT, dem langsamen Abklingen eins, sich beruhigenden Mans, sondern sofort, vollständig. Das komplett in die von 40 Minuten Kampfprager Reaction im Bruchteil eines Atemzugs. Sein Augen wanderten vom Bedrohungsmuster zu Lenas Gesicht und blieben dort. Der Raum hielt die besondere, angehalten still von 20 Menschen, die gleichzeitig versuchten, etwas zu verarbeiten, das ihr bisherigen Rahmen sprengt. Dr. Berger starrte Lena über die Trage hinwegen. Dan sagt was etwas, heiser und Roh, MIT der Stimme eines Mans, der von Whiteher zurückert. Und Berger buet sich vor, es zu hören. Und was SIE hort, ließ Lena MIT einem Ausdruck anzuhören, der nicht mehr die kontrollierte Autorität einer behandelnden Arztin war, sondern das affin, ungeschütztes Gesicht von jemandem, der Gerät begriffen hat. Das etwas nicht weiß, von dem dacht, wisse es. Hat Lena und Jason und gefragt.
Welche Einheit. Lena beantwortet die Frage nicht. Nicht while sie auswich, sondern weil die Antwort Wort in keine die Blutung nicht. Sie richtet sich von der Trage auf die sah Dr. Berger über das Bett hinweg in MIT der direkten Aufmerksamkeit von jemandem. Der Gerät in ein Situation hineingetreten, die nun vollständig darin ist, die der kein Interesse in dem unvermeidlichen administrativen Gespräch hat, das folgende Wort, aber eben nicht jetzt. Berger las diesen Blick. Sie war kein Frau, der Dingen gingen, traf die Entscheidung, die kompetent Arsten treffen, wenn etwas, das sie nicht vollständig erklären können, gerät ein Ergebnis erzielt hat, das wir sich Minuten aller verfügbaren Mittel nicht erzielt hatten. Sie nicht einmal. Der Raum begann sich wieder zu bewegen. Fliegekraft nahm in, ihr Positionen ein. Die Infusion wurden nu gelegt. Die Überwachungsstrat wurden Ordnungsmaßangeschlossen. Was ließ alles zu? Nicht gefügig, nicht MIT der leichten Kooperation eines Manns, der Beschlossenheit, dem Raum zu vertrauen, sondern MIT der inkontrollierten Duldung von jemandem, der Signal empfangen hat, das erkannt, der nun auf dessen Autorität handelt statt auf seiner eigenen Einschätzung der Lage. Alle paar Minuten könnten sein Augen zu Lenas Gesicht Zurich, als bestätigten sie, das sie nach der War. Jeds Mal, wenn sie taten, in Spani sich stuck mehr. Die medizinische Arbeit, der den großen Teil einer Stunde. Die Stabilisierung, die Bilgebung, die vorlaufige Einschätzung der neurologischen Befunds, den das Schädelhirntrauma verursacht hat. Lena blieb die ganz Zeit in der Trage, ohne einen einzelnen entscheidenden Eingriff vorzunehmen, aber anwesend auf Gina Weiss, die ihre Anwesenheit zur Variable macht, die den Raum Funktionsfang hielt. Dr. Berger arbeitet MIT der ruhigen, konzentrierten Effizienz von jemandem, der sich neue, noch nicht vollständig verstanden Information nu ausgedrückt hat. Das Abreich Personal arbeitet vorsichtig, waren die Respannung der 40 Minuten nach im Raum hing, wie Rausch, der nach der Besiedigung der Kell nach im Raum bleibt, vorhanden, sich verflüchtigend, aber noch nicht verschwunden. Was driftet zwischen Zustanden? Vol Klarheit in Intervallen. Die Ränder der kampfgepragen Reaktion, die auftauchten wieder abklingen. Das Ungleichmäßige Bewusstsein eines schweren Schädelhirntraumas, das seine vollen Auswirkungen noch nicht offenbart hat. In den klaren Momenten war, ganz selbst, Praxis, beobachtend. Die Augen eines Manns, der gewohnt war, Raum die Menschen deren zu lesen, wanderten MIT, derselben ruhigen Effizienz durch die Intensivstation, MIT der durch jeden anderen Raum gewandert waren, den in 30 Jahren Kommando innegehabt hat. In einem dieser Momente sah Lena Langen. Dan sagt sein Stimme nach rau, aber nun kontrolliert. Die Stimme eins Obersen, nicht eins Nervensystems. Ich habe ihnen ein Frage gestellt. Lena hielt die Augen auf den Monitor gerichtet, den sie gerät prüft. Sie haben nach der Einheit gefragt, sagt sie. Wartet. Sie fuhr nicht fort. Sagt, sie haben Rufzeichen geflüstert. Das seit 6 Jahren in einer geheimen Programmakt liegt. Ein Rufzeichen, das MIT drei Einsätzen in einem Kriegsschauplatz verbunden ist, den ich nicht nennen werde, in einem Raum voller Menschen und die Inspiration freigebe. Hielt in. Diocese Rufzeichen gehört genau einer Person. Lena legt die Monitorklem ab sahen. Dan kennen sie die Antwort auf ihr Frage bereits, sagt sie. Was mustert Gesicht lang? Die gründliche Einschätzung eines Manns, der 30 Jahre lang Menschen gelassen hat nun alles in want, was hat, auf ein Krankenschwester in hellblauen Kitteln, die ihm gerät mehr gesagt hat, in dem sie schwieg, als die meisten Menschen ihm sagten, wenn sie sprachen. Dan sagt, warum sind sie hier? Nicht, in diesem Raum hier. Lena hielt seinen Blick stand. Weil ich hier arbeite, Oberst, sagte sie, sah nicht weg. Sie auch nicht. Der Monitor zwischen ihnen piept gleichmäßig in die Still.
Dan sagt, warm sind Sie hier? Nicht, in diesem Raum hier. Lena hielt seinen Blickstand. Weil ich hier Arbeit, Oberst, sagte sie. Sah nicht weg. Sie auch nicht. Der Monitor zwischen ihnen piept gleichmäßig in die Still. Die Station sliding erschien Sinn in der Tür der Intensivstation. Sie fing Lena's Blick durch das Glas mit dem entschuldigen Ausdruck von jemandem Ein, der weiß, dass sie unterbricht, weil es keine andere Option gibt. Lena las das Signal entschuldigt sich von der Trage. Zum ersten Mal, seit das Rufzeichen was zur Ruhe gebracht hat. Verfolgt ihr Bewegung zur Tür, so ihr Jede Bewegung im Raum den ganzen Morgen verfolgt hat. Sie spürt seinen Blick im Rücken. Sie in den Flur trat die Tür hinter sich schloss. Die Station sliding sprach leise. Ein Marine sitze im Flur in der Nähe des Aufzugs. Jung, in Konvoiausrüstung. Sei aus der Sanitätsstation des Stützpunkts gekommen, wo Wiegen like der Verletzungen aus demselben Unfall behandelt entlassen worden war. Hat niemandem in der Sanitätsstation gesagt, wann geha. Hat keinen Plan. Saß mit nach eingelegter Ausrüstung in die Wangeln. Die Hands wischen den die Station sliding hat zweimal mit gesprochen den deutlichen Eindruck gewonnen. Das was mit Geske, außerhalber verfügbaren Möglichkeiten lag. Lena fand in 30 Meter den Flur hinunter. Gefreiter Jake Reiner war 22 Jahre alt hat den besonderen Blick von jemandem, der in einem Ziel angekommen war, unentschieden zu haben, was dort tun sollte. Die Ankunft selbst war der einzige Plan gewesen, der ihm seit 7:12 in diesem Morgen zur Verfügung stand. Sah nicht verletzt aus. Sah aus wie jemand, der seit dem Moment, in dem eine Straße ein falsch Lenkbewegung ein Fahrzeug zum Überschlag gebracht hatten, auf Adrenalin Schuldgefühlen gelaufen war nun aufgehört hat zu laufen, angekommen in dem einzigen Ort, den sein Beine tragen konnten. Und das ihm jemand ein Richtung vorgegeben hat. Lena setzt sich neben ihn auf den Flurboden. Nicht auf einen Stuhl, auf den Boden, auf seiner Höhe. Die bewusst Wall von jemandem, der Verstand, das hohe Autorität bedeutet die Autorität nicht das war, was Diocese gesprach braucht. Sie fragte nicht, was passiert sei. Sie wusste es bereits. Sie fragte ihn, was mit sich trage. Reiner antwortet nicht sofort. Starrte lang auf den Flurboden. Dan sagt, war stabil. Als war in Verlegenheben. Sah stabil aus die Straße war nass. Ich habe überkorrigiert. Ich wusste, dass ich für die Bedingungen zu schnell war. Ich wusste habe es trotzdem gehen. Jetzt liegt drin. Ich sitze in einem Flur weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Sein Stimme brach einmal beim letzten Satz. Sah Lena dabei nickten. Lena bat nicht die reflexhaft Beruhigung. Die solche Situationen üblicherweise hervorbringen. Das war nicht den should oder du Contest nicht wissen. Das durch Krankenhausflur zirkuliert wie Luft durch die Luftung. Überall vorhanden nirgends wirksam. Sie ließ das gesagt einen Moment lang wirken. Dan sagt sie ihm leise, ohne Effekte Skiri, auf die Art, wie sie alle waren Dinge sagt, dass sie verstehe, was mit sich trage. Das nicht als Redewendung meint. Durch das Glas der Intensivstation, 6 Meter entfernt, lag Oberst Richard Voss auf seiner Trage, waren Dr. Berger sein Überwatchung justiert, sein Augen auf das Flurfestiger wo beobachtet, wie sein Krankenschwester auf einem Krankenhausbett neben einem 22-jährigen Versass ein Gesprach führt, das nicht hören kann. Mit den 30-jährigen menschlichen Verständnisses, die in zu einem Kommandeur gemacht hatten. Sein Gesichtsausdruck trug etwas, das Rufzeichen nicht hervorgebracht hat die 40 Minuten des Morgens nicht hervorgebracht hatten, das leiser Kennen eines Manns, der zu begreifen begann, dass das Bedeutendste der Frau, die erregt hat, nicht die Sex, Silben waren,
die sie insane, or Geflüster hat. Lena sass auf dem Krankenhausbett nebengefreiten Jake, Reiner und sag nix sofort, nach dem, zu in die Jesperken hat. Sie ließ den Fleur einen Moment lang still sein. Nicht die ein studiert still von gemandum, der ein therapeutisch Antwort zusaminstel, sondern die echt still von gemandum. Der etwas wars gehort hat und ihm den Respekt enkenbracht, den Ward dingeverdienen, den Raum zu bekommen, den sie brachen. Beaver urgent det was anderes Eintritt. Reiner starrud auf den Boden. Sein Konvoi Ausrüstung trug nach. Das unpassend Detail eines Manns, der von der Sanitätsstation direkt ins Krankenhaus gefahren war, und sich Zusehen, weil ihm der Gedenkderengar nicht gekommen war. Sie hierem ging der gewöhnlich Morgenbetrieb eines Beletten Veteranen Krankenhauses weiter. Wagen, die Verberulten, Stimmen in der Ameldung, der besondere institutionell Rhythmus eines Ortes, dessen Hauptaufgabe es ist, Schwieriges zu verarbeiten, und der Überjar ein besondere Art von Bewegung entwickelt hat, die Schwierigkeiten aufnimmt, und von innen aufschalten zu werden. Nix davon beruht die 6 Meter Boden, auf denen Lena und Reiner sassen. Sie erzählt ihm von Danny Keller. Sie kündigt es nichten, rahmt es nicht ein, sagen nicht. Ich erzählt dir etwas, das vielleicht hilft. Sie beginn einfach, in derselben nüchternen, konkreten Stimme, die sie für alles wichtig benutzt. Und sie erzählt ihm die Wort geschickt einers Weisekunden Entscheidung, getroffen vor 5 Jahren in einem geheimenen Sachgebiet, den Hinterhalt, die gleichzeitigen Ereignis, den Zivilisten, der einen her Stillstand erlitt, Keller, der den Schuss abekam. Die Wahrscheinlichkeitsberechnung, die ihr Ausbildung in unter 2 Sekunden liefert und die ihr Hand ausführen. Beaver der Rest von verarbeitet hat, was Geska, die 8 Sekunden zwischen der Entscheidung und dem Erreichen. Kellers, die 14 Sekunden danach, den Zivilisten, der Oberlet, die Untersuchung, die sie entlastet, und die 6 Monate danach, die dies Entlastung nicht direkt. Sie hört auf zu sprechen. Die Intensivstation war vollkommen still. Dr. Berger, nahe der Terste Hand, rührt sich nicht. Was all lang in die Deck, die besondere Privatbetrachtung eines Manns, der in Jesprach wohlständig MIT, sich selbst führt, zu dem Niemand im Raum einschladen ist und das Niemand unterbrechen wird. Dan sah Lena an. Sagt, geben Sie mir 10 Minuten. Lena stand auf. Nicht einmal und ging zur Tür. Berger folgt Sie standen im Flur vor dem Glas der Intensivstation und beobachten. Wie Oberst Richard Voss, zum ersten Mal seit 7:12 Uhr in diesem Morgen allein im Raum, zu der einzigen Entscheidung gelangt, die wohlständig sein eigen war. 10 Minuten vergingen auf Jean besondere, angehalten Weiss, wie 10 Minuten vergehen, wenn das was ein Innengeschied von Bedeutung ist. Lena stand am Flur vor dem Glas der Intensivstation und beobachtet was nicht durch das Fenster. Sie gab ihm die Wahl, offert sich Privatsphäre von gemandum, der ernst meint, alssi, 10 Minuten sagt, was bedeutet, dass sie den Blick auf den Flurboden gerichtet, hielt und die Geräusch der Krankenhausmorgens sich hierum weiterlaufen ließ, und sie warzunehmen. Dr. Berger stand einen Meter entfernt und schwieg, was das richtig war. Das Operationsteam hat sich weiter unten im Flur positioniert. MIT der Geduldigen, professionellen Distanz von Menschen, die Verstehen, das die Naxen 10 Minuten nicht der Medizin gehoren, und die Warten, bis die Medizin wieder relevant wird. Bei Minute nun blickt Lena auf. Bei Minute sind sties sie die der Intensivstation auf. Was blickt zur Tür, lsce herinkam, was Zeit, das die Zeit, bin so genau verfolgt hat wie sie. Sah Dr. Bergerin. Sagt, ich bin bereit. 2 Wort, nap und endgültig, das besondere Register eines Manns, der eine Entscheidung getroffen hat, die nicht mehr überdenken wird. Berger nickt und griff nach ihrem Funkgerät.
UND das Operation-Team im Flurbergen, sich MIT Jener organisierten Dringlichkeit, von Menschen zu bewegen. Die 20 Minuten lang bereit, gewesen wären UND dankbar, das Signal Zoom beginnen erhielten. Lena trat von der Trage Zurich, als das Operationsteam eintrat. Was sei über den Raum hinwegen, waren man in Vorbereitet. Nicht after such Nachberuhigung. Nicht in Gespielter Dankbarkeit, nur der direkt Blick eines Manns, der etwas anerkennt, für das es kein sober institutionell Sprache gibt. Sie hielt den Blick einen Moment. Dan nickt, sei einmal, das'll be nicht kennen, das sei reiner im Aufzug gegeben hat. Das'll be nicht kennen, das sei jedem gab, dem es etwas wars gesag hat UND den sei nun in das Endliches, was als nax kam. Was word durch die Touren der Intensivstation in Richtung Operationsstrack gefahren, UND Lena stand am Raum, nach dem sei gegangen waren. UND lost, wie die Monitor einer nach dem anderen abgeschaltet wurden, in die besondere, leer still eines Raums, der etwas bedeutens entfalten hat UND nun wieder ner ein Raum war. Sie blieb einen Moment länger stehen, als noted gewesen war. Dan ging sie Zurich auf ihr Station UND bean diet, ihr schickt. Die Operation dauert vier Stunden, UND 11 Minuten. Die Blutung wird sauber behoben. Die postoperative Einschätzung der Operationsteams Bestezeit, was die peroperative Prognose angedudet hat. Das neurologische Ergebnis war ausgezeichnet. Der Eingriff war rechtzeitig erfolgt. Die langfristige Perspektive war so gut, wie sich das medizinische Team es hatte hoffen können, als die Bilgebung in Jenna Morgan zurückkam. Was wird in die Aufwachstation UND Dan in ein Norma Zimmer im stationären Bereich der Veteranenkrankenhauses verlegt, wo die Naxen zwei Wochen MIT der Zehen, Missamen Arbeit der postoperativen Genesung verbracht, die Wedger durch Kommando-Autorität nach durch Kampferfahrung Angenehmer oder interessanter wird. Lena Station lag zwei Stockwerk über seinem Zimmer. Sie schaut waren schickten vorbei. Nicht jeden Tag, nicht als besondere Zuendung, sondern als Routinenmessager, professioneller Besuch einer Krankenschwester, deren Rotation den stationären Bereich einschloss. Ihr Gespräch waren kurz und konkret. Stellt Fragen über die Station. Sie beantwortet sie. Fragt sie nicht nach dem Rufzeichen, dem Programm oder dem, was sie ihm auf der Trage gesagt hat. Sie erzählt nichts davon von sich aus das Geücht Jennys erst 10 morgens lag zwischen ihnen. So wie bedeuten den zwischen Menschen liegen, die bereits gesagt haben, was gesagt werden muss, und verstehen, dass etwas anderes, Geringers war, noch einmal zu sagen. Rainer kam am 8. Tag von was Genesung Zurich. Diesmal nicht in Konvoiausrüstung, sondern in sauberer Uniform. Die bewusst Erstgenung eines Marines, der sich entschieden hat, wie auftreten wollt. Fand Lena im Empfang der zweiten Etage UND, stand einen Moment in der Tür, beaver sie aufblickt. Sie sah die Uniform UND den Ausdruck dahinter UND verstand sofort, dass die Aktage einen Teil dessen beworkt hatten, was sie sicher hofft hat. UND nicht alles, was das korrekt UND realistischer Ergebnis war UND genau das, was sie ihm vorsagt hat. Als sie in Zoom Aufzug begleitet, sagt der Geistlich hat geholfen. Sie sagt gut. Sagt, die Beraterin sei Schweiriger. Sie sagt, das ist es meistens. Sah sie einen Moment. Dan sagt, Oberst was hat mir erzählt, was sie im Flur gemacht haben. Sie haben sich auf den Boden gesetzt. Lena sah ihnen. Sie sagt, Oberst was hat ein bedeutend Operation UND steht, sie der unter irreblicher Schmerzmedikation. Ich word nix, was in den Naxen zwei Wochen sagt, als verlässlich Schilderung der Ergebnis betrachten. Rainer sah sie einen Moment. Dan lächelt, das erste Echt, unbeschwert, wohlständig lächeln. Das seit dem Morgen der Unfalls auf seinem Gesicht erscheinen war. Nicht einmal UND ging. Lena sah ihm nach UND want sich Dan wieder der Act zu, und der sie gearbeitet hat.
while fertig worden, muss die Station nicht annihilt, wie vollständig ein Moment auch sein mochte. Was werden einem Dienstag morgen entlassen, zwei Wochen nach seiner Ankunft. Lena war nicht auf der Station, als, Urging. Sie war zwei Stockwerk hoher Leitit, ein morgendlich Medikamentenrun für ein Patientin, ein schwierig Nacht gehabt hat die besondere, ungehetzt Aufmerksamkeit gebracht, ein schwierig Nacht erfordert. Sie erst im Nachmittag von seiner Entlassung. Als die Bettensweisung im Stationsystem aktualisiert wird seinen Namen von Stationer zu entlassen, wechseln sah. Hielt einen Moment in, zwischen der einen Aufgabe der nächsten. 3 Tage später rief die Assistentin der Krankenhausverwalters in ihrem Empfangsplatz in fragt, ob nach Schichten im Büro vorbekommen kann. Lena sagt, kann. Das Büro der Verwalters lag im Erdgeschoss. In Exemer mit einem Fenster, das auf den kleinen Innenhof des Krankenhauses blickt, wo Veteranen und Mansionmitglieder saßen, wenn das Wetter Julius. Der Verwalter, ein sorgfältiger, genauer Mann namens Gerald Hoffmann, der das Krankenhaus seit 11 Jahren leitet mit dem Lena in 3 Jahren viermal gesprochen hat ein Akt für sich auf dem Schreibtisch liegen. Als sich setzt, sagt anumwenden, ihr Personalakt sei aktualisiert wordens. Ein formliches Gesetz sei über offiziell militarisch Kanäle von Oberst Richard Voss, USMC, eingereicht wordens, mit der Bitte Anerkennung einer geheimen Auszeichnung sowie Eintragung vollständigen Dienstverlaufs in ihr Personalakt, soweit die Geheimhaltungsstufe des Solas. Das Gesetz sei bearbeitete Dynamite wordens. Das Krankenhaus wiss nun, in dem Rahmen, der ihm zugänglich war, seine Krankenschwester sei. Hoffmann sah über den Schreibtisch hinweg in, mit dem Ausdruck eines Manns, der gerade eine Information erhalten hat, die was nu geordnet hat, von dem dacht, verste bereits, der nun mit dieser Neuordnung ringt. Fragt vorsichtig, im Ton von Gemandum, der die Antwort tatsächlich nicht kenne, ob etwas über ihren Hintergrund gebe, das dem Krankenhaus mitteilen will. Lena sah einen Moment auf, die Akt auf seinem Schreibtisch. Dann sah Hoffmann an. Sie sagt, dass ich Krankenschwester bin. Hoffmann sah einen Moment an. Dann nickt das langsam, ingültig Nicken von Gemandum, der ein Antwort erhält, die soll als vollständig als auch als abschließend erklärt. Schloss die Akt. Sie ging zurück zur Station, im gewöhnlichen Licht eines Dienstagmittags. Der'll be Fleur, das'll be Namensschild. Die Geräusch der beginnenden Krankenhausabends legten sich über die Nachmittags. Wie dies Zeit imitaten. Und der Anmeldung nahm die Akt wieder auf, die Legion gelassen hat, als der Anruf der Verwalters kam, beam den Eintrag, den geschrieben hat. Durch das Fenster der Anmeldung war der Innenhof zu sehen. Dort saßen im letzten Nachmittagslicht zwei Veteranen auf der Bank der Fernen, und unterhielten sich, auf die Spanne, ungehetzt Art von Menschen, die seit haben gut nutzen. Lena beobachtet, einen Moment. Dann ging zurück in die Arbeit, denn die Station braucht die Patienten brauchten die tagliche Arbeit. Menschen im Leben zu erhalten, war das, wofür sich entschieden hat wofür sich noch immer entschied. Diesel be Entscheidung, die im ersten Morgen gewesen war, als durch dies Touren getreten war, diesel be Entscheidung, die in jedem folgenden Morgen sein wird. Sie war vor 5 Jahren in Diocese Krankenhaus gekommen, etwas ruhiges, sichers, gewöhnliches aufzubauen. Was aufgebaut hat, stellt sich heraus, war genau das. Nur wasn't die Menschen hier im Jetzt, was gekostet hat, aufzubauen.